Ande be kembuge adin mare kumora no ni nae bae alinne bamba kummo alinne bambo sinu agara bambo dao saba mumni banjalale sakula be banko batale ne kunjani jiribe falin sankara mani ba ko ndawru wara kabani ndongori ketuma fotuma bentuma duniyante mutati masaya nyamuni sama ya bamba bo jambanta barane marote lajira bambalege bambalege sofanya bamba all your web design, hosting and domain name registration, application development, network and voice, contact estechconsulting.co.uk. On web design, we design, host and maintain your website on both Windows and Linux servers. We provide SSL on your site and 24-hour support. All you need to do is tell us your business name and we'll do the rest. On application development, we develop business applications including mobile apps to meet customer need. On network and voice, we provide network services for both home, small and medium-sized businesses. We install and support Cisco Call Manager. We troubleshoot any network security issue and advise businesses on cybersecurity. We design logos and leaflets. For more information, visit our website at www.estechconsulting.co.uk or contact us info@estechconsulting.co.uk. Alternatively, you can call us on 077 37 800 647 or 074 291 24940. Sleep, my pequeño. bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana nyim bagasol kameya walla fo lafta sawun na la banka bo jankata adula do to ban nin nyunu le la problème oti nde safo ko la problème olu bantale katu ko munam jingali shipping and removals limited nyunul mu company lete min yalon koy nata pour ka mol la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwo kon ngila fengol cikadi ni samba Gambia andu nim fotata Gambia alla molu alla fta fengol ya dummiya nka sambale fo la bunda kun walla alka mune watu jingali shipping and removals ali commandi 078 6365 4091 walla 074 9194 9819 walla 020 8514 7771
ntolu dum na doku wala na yale bije andunga daman kolya ye fengol dinna nyami nka dila mo la wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tenelungo fo arjumalungo ka botalan sey somonda kata fo talan sey suto badi ngol kumo banda wala ninga fenso to jam alnga na badi ngol mira Gambia ninga na badi ngol mira Gambia alnga jingale shipping ani removal alinge kumande jingale shipping ani removal wala nata kanda handi na kilari yalla ka fengol ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on 078-6365-4091 or 074-9194-9819 or 020-8514-7771. We offer full freight direct to your doorstep in the Gambia. At Jingali Shippings and Removals Limited, we are cheaper, reliable, secure, and efficient in what we do. For all your goods and items, no need to hustle. We are here from 8 to 8, Monday to Friday, to collect your goods from all over UK and deliver them safely in the Gambia. Let us celebrate, because all our problems in sending goods to Gambia are solved. Jingali Shipping and Removals Limited has decided the satisfaction of our customers is our #1 priority. Jingali Shipping and Removals Limited. Moro, Kimbara, Kortan, Midandro, Kube Fajula, Nito Kube Fajuka, Kube Sumayari. No, Baba. Mention me, Kakodo, Kinyankala, Kakodo, Kimal, and Bakalanya. Tabukan in Carole. Mukaket, Niade Yabelo Yabelo, Suba Melas Film Muruna for a Nadin Nulfele Kodo Kinyanang. Cabone London Bankokan, Dula Finance New Universal, Wole Bulodu Nobulanin Guarantee Trust Banking in Bankokan. Pour ka kodo futando so and molma I can Jula Finance Limited and Universal wala fam foreign exchange bureau wala fam Jim Kaito mo bari malo ko fela jaw opposite post office nda America ninsi wa kara ninsi wa fo momin ka kodo kine ko ninsi wa fo ka kodo kile mole ninsi so sa adi tabu ka ko dikio la hani bansan realize la building no mimbije kata fo jaw esew pa service dala ni tambita barala iboto gunjuru fana marcho balaje ibo fananto Gambia banko be ka kodo ki abeto hani West Africa Senegal Mali Sierra Leone isu kodo ki abeto andi ka kodo Nigeria ka kodo falim fanan e ka falindiro ka kodo ka do ku nyaawo nyaala sila sa kodo kalam kun jambayri na saji kodo lafta kata wala to futaje number 18 e Kairaba Avenue jay bol hani janjang ha janjang ne dajo tutu jannaje ko futale ha Jula Finance no Universal ne guarantee trust yo mbaru ko 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 le jidika ni buru ka mbaru wadam fa Jula futaje Ekoni yawe wemba koko isalon koko ye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT banke bulo du nyobulo kono nyin kamala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontana ti kodi bunda la fanna ila ko lanno warta jiko bije andum fanan telingu bije niyamo ya kanyama afwa nyama atwa nyama nyillamot andum ila doko be dende nyim fanan dale fodum local transfer bank ria Western Union hanikabi hani Q Power Sales e ko fanan be kal yende ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan bekal ko mel labanta kunko to ko le nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kunko soto nyun koto inyanta kamun ni muneke na bundal be fata Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 013843597949 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SO
Gambia Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building Gunjur ni tambitan na marché bala dron woni jara soma wala yen commandi ning 9641088 6241088 955 1088 wala 3051437 Hanikabi ising email nin julafinance@yahoo.com wala ye churum pending internet o konola www.julafinance.com ko niyamo holiye mo kilinte albeli amo nyola nil natal kamol ma koy kan sembentu ya nga nyori Siripo kamara kanyana manso Monanda mo mbali je kan mbali muy kan mune ite ta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni e kilin sang walle la gobleto ye kili wo kilin sang nyinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme uti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita kamoy kabe kerin nyami andu nga continue kamoy kabe kerin nyami alngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafta ila nyinti sato lu sotola anning ila nyin completo altul mimbe UK albinta bojan komandi 074 638 86811 minuli alon koy be jamani ani wo berbero al amina taba komandi 0049 178 556 1239 altul mini alon ko alben norway al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min komandila ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046 739 466119 Minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 0039-351-274-5086 Walla Al-Sepa Modu Bojan Kumandi 075-122-18329 Walla Badi Modu Al-Nga Mimbe Kerim Makoy Isaje Mimbe Kerim Fanaye Muru Ayalu Makoy Kibaru Ruto Anin Kachadi Malto Walla Mimbe Kerim Nkafo Tolbedahata Mbetilinalale Mbali jekan Mbali muikan. When doing business, few things define you. Transparency, loyalty, reliability, customer satisfaction, and so on. Immediate Money has got all of these and beyond. From Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Dubai, China, India, Pakistan, Gambia, Mali, Guinea-Conakry, to anywhere you are in the world, receive Immediate Money. Immediate Money Transfer offers you the best and a more convenient way of sending money to your loved ones. From the United Kingdom, Germany, Senegal, France, USA, Italy, Norway, Gambia, Denmark. We're nearer than you think. Call us on 44-800-0324-314 or 44-203-1740659. For more information on sending and receiving, general inquiries, and more, email us on transfers@immediatemoney.com or support@immediatemoney.com. Visit our website at www.immediatemoney.com. Smiling Coast Transport and Shipping Company in the very heart of Zurich, Switzerland. We are the #1 transport and freight company in the area. At Smiling Coast Transport and Shipping Company, we rely on experience. We are cheaper, reliable, and efficient. We collect all kinds of goods and deliver them safely to the Gambia. Cars, sofas, chairs, and everything you can think of. We are operating all over Switzerland and some part of Germany, from Freiburg to Stuttgart. Call us now on 0041 796 631 176 or 0041 793 242 362. For a quick and safe collection, call us now. It's the Smiling Coast Transport and Shipping Company at your doorstep. Coast Transport. Musoli bakumbora lagi bambu ila.
mbaɗi gambiyankoɗo min ɓe kerin kanun telu kabirin ajiber lalu fa lamoyru lalu kabirin gambia ban fo gambia e bantala duniya ton kon nano moɓe dawoda mandinkol ni mandinka kam moy lalu ngalu mumela be konton altola anali jamundamolu ta fale ko assalamu alaikum kontondiro kola nsal bismillah koten na programme to mimbe keri de nga dati wala nyama mba foka wala nyama adu fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabayatu mbe continue la ka banke wala nyama badi ngulu follow mbe programme o datila nin datinya kilin wala lan dalta datinya menna wala mo ka datini man satalla to ma bismillahir rahmanir rahim katu ko Allah subhanahu wa ta'ala atalamu kum fa yakunoti mi yalon ko ayentulu dada aben dada la wato minna ma kalamuta bari amanna dan dada dan mala anata mbula fisamante dadar fengol kono min mo hadama dingoluti kan jindi nan duniya banko kan ke kalifoti kan mo bondin kono dadar fengo bondin kono mi yalon ko aya fonye ko wole fisiata la dadar fengol beji wala ya sabu ntolo hadama dingolu wati min nyantamma wole mu kuwo ko nimba kono ku kendo luto nyanta datila nim man satalla tolema bismillahir rahmanir rahim bare nim mo fanan la fitan dun la kuto mim yalon ko amanke ku kendoti nyanta de marojin la telebulu kaburi setani la bayring sembo tentolla afero tenna mbe setani kelendila minna wala ya sabu na programu to bi mba fala auzu billahi minash shaitan rajim nyin kamala fo Allah subhanahu wa ta'ala sentanka setanora Allah subhanahu wa ta'ala tumala minna en beda da fo kaban adunya tan toluma kan to baluwo kono kajata kende alu dinna anin kasoto nde watola hani atra wato soto mandiya wato beda manku kay ku kendo luto mi ya sabo ay wokentoli bari nim modo fana wulutale nsinyolu nterolu kanuntelu ku kenyolu dolu falu dolu balu dolu bitangolu dolu barengolu dolu kotolu mi yalon ko bi wolutem fejang katu ko munam eteltata tonya dinkirato dami yalon ko hadamadin ila nijiyo be bala ibe murunna wodulalatu ikatan na sabante fureduti ay ñunul min yalon kay sambantol ñala en tolu tujam ifana man kuke ala la kujawol to mi ye ala jusubo faye samba bare ala ateka ala kuwolake min diyata ya ka wole sima yandi min diyata e fana ka wole kumande andu nayi kumandi diya ko ya foyte dankona ay kuwo kuke wole mu kuwoti fanan mi yalon ko wole mun to lamanta be ngoluti andunte kuwo kunola ala la kerolu to nyine ya sabu wati jalolu ka fo ala la yake jommake ala e kuwo kuke jongo mo wokeno andu jongo te wo baye nola nyine ya sabu tumala mi yalon ko ayen tol tubalu wokono jang ntolu nyanta minkela wolomu ka dani bayring atelo mansomi yalon ko akonin dewta ngadani nin fota ngadani nin jakalita ngadani wala wakamala mbe Allah subhanahu wa ta'ala dani la nyim program to bi fon na sabante furelu min yalon ko wolle tatan tolu nyala
ka folon na kunti bama Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalu anala saibolu ani misilme sabante fure to mamu fo Allah subhanahu wa ta'ala se yam fo ke la jango sonea anin ke bedun di jannatul firdaus dami alon ko wala mu misilmo bela ngani adulati mbe man satalla danila koten tankola nyim programme to bi fanan atelom manso mi alon ko akala jonglu tanko sifa bela walla mbadani la bi fanan fa sen tanka nengola masibola nengola baramarola nengola janola nyim programme kon bari fanan asem manta benno nengola kairola nengola harjela ani nengola dia nyim programme kon mbe kando nyin nabulu bari ngatolom manso mi yalon ko atele kala jongo jibe aya kere kanda jongo min diatay walla alaman bulala la kanda jongo lu kono bari nay jongo min kanda setano na la semba waro setano na la fero setano na la kuobe abukete mari filindino sako hadama dingo setano walla jino setano nyin kamala bi fana nganna programme mi yalon ko ngadati ni bismillahir rahmanir rahim lala isa jen sa kumfano nin alhamdulillahi rabbil alamin kate manso tento ka jayi bayri ngata doron no mansoti mi yalon ko ajatta ka tento ka jayi anin ka warande ron min yalon ko imman dandula soto ninna o fadda ko be bota kam badi ngol nsali bismillah ko ten na programme to mimbe keri ngadati wala nyama adum ba foka wala nyama adu fanam be continue la kada banke wala nyama Allah subhanahu wa ta'ala man sabayat ngal mu mela be konton ko ten ngadu bismillah programme to mimbe keri programme lo mi yalon ko abe lorin Gambia di ngobele man si jibe man dina jibe mawulunya jibe mambodula jibe bari mbelorin silaba min kan kabiri ngadatita wato minna hani bimbe wo silaba kilin wala kan andun te jenkela wo silaba e mbetula wo silaba le noma fo silaba be mfutandila dana bari mbe sonta nyinnala ko sate sila kotode akata sate kotole walla alaman na silo diala alaman nyima fanam futala ntolo bankelalu anatulu jiberla mimbe keri adabe yelle mobele adabe yelle kafolu bele kafu nite ya mira fonka banke nyami nga mantara wanyama nga bundali yelele nyinkamala itena yatilin bari ntolo ngaje nyamin nga moy nyamin abe keri nyamin nka sata wala nyama andum fanambe kontine la ka sata wala nyama tili wotili nim molle kadiya mo jama mi yalon ko to nyamulu no bari tili wotili fanan nim mo jama le ka kuya Gambia kono anin Gambia e bantala min yalon ko e manke to nyamulu bari to nyamu kelinnati nin atilinta wandi baadi wala iko mimbe keri non dulati damen katonya banil lungo min netela baadi ngo mabe ngatilintetela iko ho mimbe keri yeti nyaro beke abako nasara kule ke do bije ni lolo nga wulli fo nga fa wulli fo doron nata ko yale wolu nga bukanto nin kay muna ko nya because kuni ye wulle lema mbuka la fi ka wulle ma so mo jama fadan be wala nyama so wala ya sabu mbafula mo le ko alingam hako boy ndi nyoy momi yalon ko tonya fo diatay momi yalon ko tonya modo kelore katara bulde ani mo jama buka diade ando ani mo jama la fanan ka diya nyinne ya sabu nim futata dinkiral to tundolu to satelu to suwolu kon nga modo taraje mi yalon ko ka fatela ko le siyata
ni amoy momole kala ko siata korsiro ke bake tonya fole diata e nyine asabu ka fala ko siata andon afrika mo findu ngan nake kendo lu bam falan nin tonya fo diata miye iman sila ka tonya fo wati ka fo abe keri nyamin e kataria wolle fala bari into nale bi jannede because ndem wo musu ke ballete mini be baro youth movement into lu muddu wollete nin ko to ta ngatilu kongo mina jele programme wala la mandula musike wani won mini yaro ke tiyo kongo ni dara ke bada doro ila ke ba tiyo kongo did jele falila ye ke youth so instead of ye ke old women and old men but they get youth so this is why they are now part of Adamabaro youth movement. But it's telling that Adamabaro old ladies movement. But Jimmy now to the Ovekela program of Lavandula. Bidun na programo kuma mente wala mnyende ko mbejibe rokera kula. Kuwa mi alonko bi ni aje Africa. Atata koma ni aje Afrika mo findu abe chullokola ni aje mo findu mbalu mini ketan na bankoluti mo be jutudena ni aje mo findu keta sadada ni dulati kudeta mo factolati miye mo findu sende koma walla wo kudeta lo ni wolu keta foka bang foy succeed taliban foy man succeed kuwa mi yese ndi ko masanje taworo e manyan na wo tala e ka kidiman so mbinala je fanan bari janni mbe fotala woto baadi ngodo mbela fela ka fanna dole jibe mi alon ko wala ma hadama di won la nyanto to human right area la bari bi sonko le be kering kayto do bala diaspora social media la mune wo sonko do warandi wala mu nyenti ko kibaro le min banketa wala mo daba mare na nala do nyodo min yalon ko yefa ya jammela mansa yakoto jumal le fa wo kibaro le fintita nan tumarami na kibaro nyim fintita ay modol tofo min yalon ko wolle dunta akuwo nyin kon wokono mfangola broda mfangola friend nyene asabu bi nga mimbe kerin dati wala den ko mimbe kerin do zina have a family mimbe kerin do zina have a friend mimbe kerin do zina have a relative mimbe kerin do zina have a neighbor and a partner mimbe kerin maso mimbe kerin nata tilintera hanin kam bulo bula miran kilin wala kono abe kerin nyamen ba sata la wala nyama hani atarantolle kata kunku kilimoto hani ya taraita do modaray foti mimbe keri mo apparentiti bari mimbe keri ndoron abe banke la wala nyamante hanyala nga jenke katu ko buna nga tawoleta na terima na broda na nebo mi alon ko nabe be sire Liverpool sate kono janne andun ka silen ka kacha wala kuma kan wor findindi katandi ko Gambia police kunda kanto niko police kunda be Gambia mansa kunda la Gambia police kunda woni standard newspaper ni wolma te apologize wala mo ka bolo say wala te fanambe munekela abe Gambia police sambala kiti yola le ando abe mansa kun abe standard newspaper fanan sambala kiti yola min keta newspaper te mi ya poni sa wala mo na broda te Seku Jallow wala welcome to Mimbe Kering badi ngolo ni nada jibe daba mare na nyolo tonya e mantara badu wokono hani ataran se munefo mbe sonna nyinnal ko e mantara badu wonyin kono katu ko muno ni be badu wokono mon min kata daba mare nati ibulo malla fi kor Aliou Cissé ngalon ne ko nyinnu mu mollete min yalon ko be do ko no Yaya Jammeh la mansa kundale
daba marena wala mun NIA la nyaton koti bari ni nata jibe ibulo mallafi kor aluba alu sise wolbe mu mollati min yalon ko be sojar kunda bari yaya jamme famo bare muso bulata story nyin ko min mu masire jammeti ani muso do bi je mi yalon ko kate ka fayle judia ye nyunul be mutale ye fa ye samba foni kolomba kono ye jurumaje gambia de won nyine asabu bi ninga APR sinkol je jamba kero dum nyine asabu bi ninga funding ke merangol je koyto ni yaya jammelo nyine asabu bi ninga alfalu je e koyto ni yaya jammelo ila kuwa kan jakale bake nka mirale nga mira fonna miro e dang nyinul mu mo sifalete nyinul mu mollete bam fo jino lombang fo buwalu lombang bari nyin ko min beket ya jammela man sa ya ko moli na soto bi tumala min na moli e fangol soto ko madi be tije sila nyati je moman sila police la moman sila kadiam mol ka lobi ko ya jamme me yale de misi ya jamme akuo jakalo wartan nyinne asabu ko badi ngol yelole kaborim be kono bari na yelolo manke kilinti yelole kaborim be kono de andum be yele wulangole so bari yelolo ka foru nyotele momin na yelobe borka nyamore kono wobe nyama kuwale kana momin na yelo sotota joyya kono wobe joyyale kana nyinne asabu alfalu ke la dindingolu yamari kabiri nga musukunda fa ke kunda nin albe yelolu dila yelolu yedi halalu kono ikana ke nyamo kono bari yelo na di ta nyamo kono wonyama kono manya wobuka bayno yelo nyin kono nyindo mo problemo bi gambia doli e fankumande dolle manke woti katu ko munam nyimbi labangola musoli e jakaso kelede keli e dinjama kulli min manke dingoluti ini buka mudum ini kenyale manke kilinti wala ya sabu ni new generation o min bina gambia DNA be beti yala je ba katu ko momi yalon ko yelo kata me balo kono yele kendo halali yelo ye mira nyimmo fa min bekata nyimmo bute min bekata ite kanalo e ka kumbo iko yaya jamme me yale aye me amunella fo subu ko le be daba fo keke ko le be daba walla fo kodi ko le be daba walla fo famata nin di role la kamin di yalla ba nyanda mu problème ot mbadi gambian ko mbe ngalon ne ko 2006 sankon coup d'état le kata coup d'état mi yalon ka amankita bari wato ni yaya jamme be nyola man chance de la ay fengo fenken ka fola man betia kuo kuna ya ken ka fola man betia hana salta jamme ngoton kala salo mamuta hana dendi ka nyima dum ko amanyi nya bala hana la nyinko yon ka nyingo man koy katu ko munom ala mankuto le wosiala a Kenya le wosiala a daji ko le wosiala anan ala tajirante ya wole wochika wole wosiala nyine ya sabu gambian ko mamuta fenti ba 2006 sango no kudeta keta kudeta mi alon ka mankita wokono modu nata bore e nata modolu muta ye modolu muta ye bute nyami alon ko wolte sila la butero la koten ko fengo mu butero ko la ngote wali o beje bare hadama dingo nyinne asabu ko hadama dingo niyo bu katara mogulu ni adara hadama dingo niyo katara no mogulu to numbi ablay aliou job to numbi wote talla finance do ko la wote kala no director of finance today no katuko ye minke wala to numbi ya nyanta talla alkiyama itolla ngani luto e la fitale ka wofa muna mo aliou job la crime
modi e coup d'état iko din gagné tan be nyine kala na nyaton koti ya muta ya bari muta kuta keri man min kela koli ya koluto ye soron fo wato min diate ite fe ibe wol falala wonnata ta kala kuti ite fele bi doli ye wol bute bi wol be yomal kiyam nyine asabo ala buka sala mola julo ka julo do julo le ka julo do doli ye sabu doli ye ka foy ko mbali falale dak metali nginnale fo ngali muta say mbali falale janne wala faru wato be sila wol folo fata barin kana nyina fanan ko wol kono mi ye coup d'état fa ngo plan wala mo jumate min mo nyaton ko because coup d'état mo jamale ka plan bari nyaton ko wala mo nduru chamti nduru cham bortala fintita bankoka mol dolu nin dur cham ya kenyola min yalon ko ye tumi koy nin dur cham be kukilin ne wollo moju malti wollo mu daba mare na nyolti wollo mu ibulo nyolti wollo mu malafi kor nyolti wollo mu alusi sa nyolti ye wol mu tale ye fa nyine asabu nimbe nyaton ko lu tombonna fo na militaire kundalo mba fo na konsimbele kundalo mba fo na ngansimba kundalo mbang fo na fondinke kundalo mbang al nga nyaton ko lu tombong nyaton ko min yalon ko ya kenin ngani yolla andi be sacrifice lan ibe sacrifice lan min be kerim fon sa fo nyam ndur cham anin nyim mol mi ye coup d'état nyim molu e mekitinde ala le yalon foy dabi je foy dati je because they will remain innocent until proven guilty. But he make it in the ye execute le. Wala mo ye fa. Ye fa ke bundin kidola ke tika ke bula kolomba kono ka kolongo sare fe. But ni wo nyaton ko mi alon ko atele ya fanke nyulul la nyaton ko kibaro to ngamo le ko ya tafanan fa. Wala mbe duale be fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo nin kafaro ke bari nyinyal da kala gambia dingo be nyaaya le rawal bari nte ninni modu be ku kono gambia nje kanata woltuta wo ku kono nje kanata ntata dami ngalon ne ko gambia man sakundati ne nyapin kanje wala mbe diamulalde mbe o mol la ku wol folalde mbe o mol la ku wol wosilalde mbe de maro nyini la moli le mini be bulude bari nduru cham kabiri nga fintita gambia kono luma minna woni mbi nka moyle ko ya faale monene ma diamu kam moy monene ma la letarje monene ma la sambalaroje monene ma la sango kontongo moy badi won gambia ala nga nyokoros o beti ata ba monene ma nyinul moy ye nyin donno muta katu ko munam iko coup d'état le be kere coup d'état kabira kete munef iko molebe militaire kunda mi ye coup d'état nyintinya ni wonten coup d'état be successful la Gambia bari kabiri 1996 nzafo kabiri yaya jaminata wato minna moli ye fero bele ke coup d'état le be bari woman politician ol bondi no wati na keta politician ol ke fango dissociate le witit because ye nyinna lonko andi dankeneyata nyinna la ko lumbe sila Gambia be sila demokrasi to katu ko problemo mi alon ka be soto ta nyin sanji mo anin fulo be kono ala problemo la sababu mu coup d'état le mbula problemo kono coup d'état do niake wati ke nyilla coup d'état la bari coup d'état wole Afrika sende ko bari nin do tata abide jeninje do ya coup d'état ndele katu nyo coup d'état la dro mol min kana coup d'état la eni londo bukana eni ambition bukana eni ngani bukana e kana munella balunya Africa politico be ntolu politico tata nata balunya ngawdoro na nyinije bar comme lafitan na bankole dadala lafitan na bankole jirwandila banko dingoli e mobe daha
isaje ko banko modu nin anata jata kende ala nin anata tamodu la nasilolu nin anata karamol la banko mo be seda bari ntol problème ole be mbulde because ntol ka fo nin da kolo molla ngani yo fentigi Africa sanji taworo independence Africa buka boro fango sanno pour ala dingoni Africa be nin boro tubabo du kaneka boro bondi ya arabo du kaneka boro bondi ya ikaneka amurun tolu ikamuri ka wafi ya daja walla boro min yalon ko walla nyantan tolu jarala Africa malla fala fenna Africa jutuda la fengo bela Africa nyewunda la fengo bela bari nyewunda o fengo minna tubabo du kana wala cika ya ke mbuso lu kono yena ya wafi ya kodibala nyine ya sabu bi nin sasata ngafo overseas treatment katukon na sulumorolu na boru fenkolu mini yalonko nin sa yeki se sajara fengo fe yema sasa kundi molomba kono di molomba ngakala muta wato to nin kono endimi mama ka fo nyelo ko mbatu ngabati yon sulo ke kabo kono yami mba minna within minutes ngono second ya kundi mo be wala nyama kudo be wala nyama bari nyinata wala bela mbulata fatu babu noma mbulata fa arabu noma nyin bilinga kuo keta iko mone kudeta nyi wanya tonya hania o mo sondale ko atele kudeta wanya bari ni atara data kudeta nyin kono because nata min find at the end of the day through our investigation ya tandida ko lamino data nun kudeta kono ya nu lantom bon tambala le because muna mu iko jolala mu iko adasi atale iko amanke sojaroti iko lantom bon tamba mu diplomatic soldierity is not a soldier nyine asabu ya nuwala atefana wapo mi yalon kaya kalamuta nyinketa ni ku ya bati ate fengo fenkela akko batungal na do koke nganna boss inform ko nyinne be kere wolket ngalo mbinin kuwato min na nyin kuwo be kere daba marena bora koli anin Seku Jallow fango ni mo kotangolo wonni president be non $3 nyine ya sabu ko nta fola no ko daba nyolo anin mo kotangolo wolda be nyin kudeta konole katu ko me inyininka imam fenjadi itatale ye fa inila o kumpo ni wala tata mo be compare foi sondale foi manson ibe min banke la malo so bari ye tumirol min fonye yaya jamme wala nyinti ko nyilul dabula ta kude tale ko ye nyim molu sambana wala nyama ye muta kabiri ye muta mali ya Mungu Musa jamme anin tumbul tamba nyine ya sabu nyinelu saya nyama nyinyade Musa jamme wato minna ni be boda RVTH laba ngole generator dolo mala la nyin kam mala molu be silo kay kana wuru kan mon ibuka tulung hadama dingola ala nyinyela kenin malo sam kenin daha sambalakira kenin suturo sambalakira momin tulunta hadama dingola ay hadama dingolu niyobo ay niyobo niyo mi yalon ka madda da wato kalamuta ate min fango be nibola niyo min fango ba ate fango bala amalo niyo ba ala balo mun do ma fanne fa ba kungol do fa ba nyingole to fa ba konole to fa ba sisolo kono fa ba singole kono bari nyindula be mo ka sasa be to la be ke sayati e ka fole kari nyala di ma fat kari nyingole ya di mi koy ba nyingo wutula fat kari konole ya di ma fat kari sinni mo le amuta fat walla niyo be balo dunkira be bari ndol fam malo niyo be nyeda ni te keda wokete la titat la ngote ka wonni yo bondi molu bala wallahi ni bitala yomal kiyama wato min ni malore kata akadati kabirin duniya jan akadati kabirin duniya janne mali ya Mungu wurtale RVH fo labangola molu jakad bari kunna kuwo fele alama nemo nin kafaro kala ado wuro la nyawonya ay telefono ke State House ani min diamuta akoy konni yaya jamme la fita diamulale biri woko yaya jamme odli akay ko maliya Mungu lo mbe layno
aka ni la fita diamula le yaya ka na ta diamula bari yaya ya lo ne wo wato maliya mungu bantale ate yaya fangole wol mutayi poison yaya mu kalabante le tide yaya mu kafiro le tide yaya mu mo fala le tide yaya mu sunkanyo le tide yaya jamme ngani kuwol min befo all the worst attributes in the world is abe attribute no to yaya ni lafta kuntula na la mansayatem yaya le nyinuli invite Simon kabira yi invite Simon la katandi la ko job well done nde fan contenta la do ko la fo sign the president van nde le bal invite la dina wo dina dula la nyinulu poison malia mungu puk tumbulu puk yaya jamme bari ye ñunul kenya di le kabiri wato min ne ñunul muta ye ñunul sambale ye samba foni tin rincho to tintimba itate forward bari Malik Jata mi yalon ko jongulalo Malik Jata mu fenke do malati Babukar Jata do malo nene nga Babukar Jata la ko fo janne mol ko nya Babukar mu salihinoji ngoy ko Babukar nyon tole mo bute late ami kon bari ngay mo bute min ke airport ngo be fo jam modi yele so alin kana molu tangi fal kulu tentu ngi ke mo kendo ta taram melo dan kon ke tole moy walla ni la mole diata nyinnen tol gambian ko lu batan enam na mo tentu la ka jayi e ka lonne folo bari tay karje because a do malo nyinti walla fenkelo nyinti atele do ko di nanyin karla ni modu diamude e ko Babukar woman kunaso Babukar do ma Malik Jata walla ma beta de da haydara fatu walla ma beta daba mare na la fatu ñinul lo modu te min yalon ko tullo mu jongola solti ani modu jaaju min yalon ko walla be pirkama misra badi ñim Malik jaaju la banketo ay min banke police kunda kullo police oli wato min na kiskisirol be keri wo bankele nata kullo to finti ayoleta tata dun journalist or bulo kono freedom standard newspaper pa banke ni ata standard newspaper min banke ni ata to nyanten no to non police or be wullale la diamo bari tumala min na police or tuta dating sonta nyinnale ko standard newspaper be min fo tonya Malik Jata la ya bari Malik Jata e min fo wala ñenti ko yaya jamme fangola odelil mini yalon ko wala mu Seku Jallot yaya jamme fangola odelil wala mu misale fe Seku Jalloti ani mo kotangolu wala ye nyim modula inate yedi jongula sol ako ye sambana yedi jongula sola ate Malik Jata fango bijele ani Michael Korea wala muy la nyaton ko ti jongla sol la nyaton ko Michael Korea lo mo fala yedi wala anin sana manja anin fanan alu jeng ana mo nyolo ko nyin state guard wolle nyinulu sambanan ye Hanover nyinulu bulu nyin don ni tata bari tumbul tamba be jele andu Musa Jammeh fanan bi jele wato binne be dile ini tata wole nyama fo nyi kono ye nyim fo fanko modo bi je mi yalon ko Aliou Cissé kabiri ye londe folo Aliou Cissé nim boro la fita wutula wato minna Umar Jallo de kidota aya bu andu nyi Umar Jallo fana mu soja rolte abe jongulal te mi yalon ko abe jong aka joko ke yaya Jammeh la mo fala ale kono di assassin team ay nyin Aliou Cissé bu aya fa wala nyama Julia muso do bije ka fa Julia bari ye muso mutale masere mutale ye Julia faranka be borla wado minna seni Jammeh wole wo bunki do la ya fa wotor min betuta ye be londele ye bunki do lula fo sumuyata ye cika wala nyama modo bije way bin kosi inate modo bije way cika ke fay kolon kono ke sare badi nyinna mu Gambiyat ni emira daba marena ala lambe siyata daba marena ala lambe siyata Gambia yene emira Ibulola yene emira Mallafila yene emira Alubala
ye ñinul muta ye fa mu ne kamma e koy nin dur chamle denta coup d'état la pour ka yaya jamme bondi ñinne ya sabu wati le sotona no Gambia ni e mo fa sate ko no manke problème ni e mo sunya wo manke problème ye ko ke wo manke problème the worst crime wala ñente ko ye allege ko te lafta yaya la man sayale bokka wala jawyata crime o beti Gambia banko ye ñinul muta wala ñama biri ye ñinul fa foka ban inata na idamalu sita minile Farouk sai Farouk tala foka ban wulindiro te kela no because it manke alati mo ni Farouk bant ibuka mari wulindino jibo ndi wala buka kono sai be findila Gambian kolu kanyadi le wol Gambian kolu wol padi wol ibe mune fola woli katuko yaajele ko ye mutale ibina mune fola woli wonyamale nata dabaroke ka press statement o safe ka ki GRTS tala modu sanyaye wo fana ya diara molla e ko nyunulu mbe bondi kan mail tule mbe samba kan janjambure ila motobani moto dole takita nyola itolla motoba boita nyunulu kanata ila fani ya fero luto e ko modi e ko momo nyunulu je ye fero ke police kunda min suti atela ye bo e report bi atara ye fa fokaba ndesa tonya nene nga fo janne ñunul min yalon koy fata ten dolu be kono ifanay kol ya ku jamale la Gambian ko kande bari itolle labanta tala ñinne ya sabu mbela ko keleka ñinne ya sabu mbela ko keleka tumala min na wo fota fokaba. There was a time the found in Seku Besirine, what wanted less follow, but what nyim man finti follow. Na Seku Jallo, then guy Seku guy, my brother, I saw you, I heard your name on the radio. I'm going to go, no, I'm going to yalo memu. Mistake or what? I'm going to mistake or I'm going to yalo. Batam bedu fanga ya acknowledge ko mistake or long guy, but nim batam bedu ya acknowledge ko mistake or long. Yalo na how many damage like ketela keto bula wanted list okola ngai ni atara mistake olo what walle nyanta batam bedu force lale I think nan keneba to media to aya foko na modo lu to bula nyi wanted list okona keta nyi mistake olo bari wol data ngi ko ngo ba danko o manke mol ba mutala dronko actual be wanted list olo kono aliye nyin kuriya leke andum balji be la wala kam ngani wato sit ngoyalo Gambia be dunkan ko man wedle ibe request la dadala ibe cikala Liverpool ja ibe sambale ta kitio la because ya lonne ko free and fair trial wala be kala Gambia under Adama Barrow's government pare seku ya niyola da ko ye nyilla kanne mobe ya lonne kate mo kendo lati ibe nyinilu fala wato minna datije bala nata banke min fanam fo wala nyinte ko wato mi yalon ko nyinilta da fo yela farol ke katu to ma kala mutafa kabiri yela farol ke foka ban tumbul tamba ye sweet bodo nyin kol ando yalo ni o kumandi ibe tolle taraje mi yalon ko mu yaya la odlit tumbul tamba ye sambalaro dila ko alafo o gae ko mission accomplished wala ma yambula do ko min na ngakele akobar wo mission accomplished ate malong mu mission si falong so wala nyama nyunul nata isita ini yaya wo nyama yaya kate ko finti yen fujan ate finti da wala nyama den atada dende abe lamoy kan anata alo wo wato le ko yara fanjule daba mare na nyolle fa bara la banke do fanan janni be daba nyol fala ate ka fo daba ile dad daba ka fata ile son andun kabiri bota nyola motani daba $100 le chika kai Seku Jallo hin nin $100 fele barimbe danila jukare loyal yaya jamme kana yaya jamme jampa wokola le nin ko na so nin dalilo le asabu Seku Jallo ko abe mansakunda kumandila police olu ko se fero ke yate Seku apologize and on Standard News fana sate fana apologize katu ko ni wonta be kila kitio la
bari seku pour nge advice wala mnyente ko mambale se police kunda saman nole ba ni standard newspaper saman wobe kela police charge because munemo standard newspaper ka mole court mi yalon ko wo mu yaya jamela mo falal bari seku ko anyinne mira fo malik jata se kay dolole mi wala se ka nyale mata nyinne asaba ka molu kumande bara minulu fo seku jallo ani yusufa jamme nyola ni mo kota ngolo seku sa fono la tema mo fa te date o ko na yo fonte so rokel bari seku te wolu garanti no la ko wolu fanambe dati ji seku sa telefono barata wol ta fono la katu ko gambiano na pareta kuriyala aka kek nyankon korongalati aka kalanjamale sota famala so nyinne ya sabu momo ya lon ko bulo nota julo mu julo lati jale ba ko yate wala fa ko julo min dunta julo be jolale bare hani ya tra manjo duniya jang abe jolala yomal kiyamale mune jartanya duniya fa ya sabu ka modu fa mun do kule jartanye fa ya sabu na bosu nyolu ka fonye ko alta kari nyolu kamma alifa ngata kari nyolu kamma nke fa kabiri lote kundo pour ke fa meji be koy num to be mo kilonwati folo be mo gambia dingolati mbe ka kan kilonwala fo bara hana tara manke wote nyaafula le ben na nyaafula le ben min mole ka min fa nungole be la nungole be wole ka min fa ando ina mina mo fala ifa ngota ye fo ngo nyopoti yaji be fo abe dimela na ye dimi wo motudi bari ndesan gambia hadumo njadale hadumo ya sabu ayna dankane yado tambu sokol almamo keta boler lalti ning almamo keta boler lati wo bolerol to fo misil mo ka problème o sotoje dino labasta katu ko mune ya sabu greed habo yara fan almamo ka habule ning almamo habuta sojaro ka mune batu green boys ka mune batu Gambia greed andi se habu nyawonya mimman ketati ibuka domono harje la karo bayrin harje buka bo bobula ka bo Allah subhanahu wa ta'ala le bulu bara ke harje dum mole bulu ala min ke harje dum mo bulu na me harje dum abulu hani ye mo fa kai abuke mutafent nyinne ya sabu nyin jongula soljibe ye mo fa ke yaya jamme ye ko be kai kabirin bor wato sita yaya jamme nyungala molle la ni woltata ayatul fili halakere mbe kasama sen ni lamintal ke baari ngonata kiola ke ban nabe sirin nabe kachala adaka nata ko sanajiyata yale belay kasamas belay wala musateti sate mi yalon ko afele ni tamira mahmuda sharif la ikata belay le deniyata yata dinyat ko sanama njanjiyata no ateleya baranin sindi molem ako sanaba yale bije atela badin dolle botana sukuta wonata atajibe kabiri woy sanaje wonata ata dundi kullogu ka fay ko nyimmin be ya jang gambi ka nyinne nyin ako bar sanaya lonne ko waya sutele wo wularo sananata lo akundo sanakay ko mfa kay nam akay kabiri nata jang itele kan danyin itele ka ko be kenyi ninga domoro ken itelong ninga mi telong sa inde fanan de la fite da hande lale mbitala gine ma fangola kata ka sukulu tombongola isaje ko fanan se balu non fangoy akana ta fay ko bismillah ako bare abije molu nate kay janna be fola nkay ko so sanadu anila kachala ko ne mun soto no abulu because wada malo ko temu journalist nabe katala tendoron hata abe chura kam force kaso be minka na force kaso dia la level o bi ngo dia la tumala na dia modati ndesane alo mari alay julolu alo mari alay yampo molu min yalo goita bari nyin ko ta tula biede julo min manjono dunia abita jola la yo mari kiyamale andunga wakili julo se koliya nyaawonya mi jo dunia jam bari dunia belo bijele bari lakira there is no bail so wala julo jojang akana ta jo lakira badi mo
nga paringo nga hataya diala nga nana keje nga sukuro keje hataya be kandirin ay hataya mi wato mi nadron adiamo dat ako sanafango numero le dintela ko mfele mbita kaju tombo wala kasukulo bare nim fata siloka hani atara aliyem fureje dukare aliyem fureje dami ngalim bade ji alkanan sendi gambia ako sana nyinne faye andu okay bari ngote fania fola ke ba koto nabe siring ni lamental ni yalon ka be jamani be siring be kacala be hata ni ma ako sana kai ko nsimole kandemi bari ngalo ne ko mbe falale bari hanim fata dukare alkanan fure samba kasamas ako bari sanay nombal le diala nomba telephone nombal akai ko ni wato ali amoy kom fata dukare la fite fere kilin ne kenye febolu kono wala nyindi ko nyin nombal kumandi ya foy ko sana manjam fata badi mo bidi ngay wo fodoro nkai ko won nombal le bari diamo kono do data kana kai ko foy malo nyemu journalist solti asula do nombal lale bidi ngo fodoro pari ngo silat ako e wonno mbale fan ngelande dami ndefango e filtam bulle malo ngelande dami ngai du kare ngemane nem fu wonno so wonno mbalu dinna ndeta fole tele dinna de mbe kumandal danko ngalo moju malle be gambia sanabe jikire minulla mini nyanta la sango kumbo pabi ko nyahani no mbale filtam bulle ka ko be ke nyaonya anada mun ko abijele ala mol nada murune kai ko sana fata ngai ko foya fureje la ko hana ma fureje ako bar sana fatale woru more fintita nan kasama katandi ko sana manjam fatale sana manfa adunda dawoda mba bonde lale nyimmo si faale buka tariya ka fa hade lafta ke famfa e buke famfa fombulo e futala lunkinin walla nyamati may murun nan gambia ala kuto cikanin kolomola modu ka chodi dindi wol ka chodi e ka fo foy manyulo nyinnom sana manjam ala te kayro da ala nyimini nyindire molu tora ye gambi banko tora ye dinken dolu fa ye musuken dolu dingolu fa musole be jikiri dinkilo won minna ye fa nga baylo ba ma jele abe kumbo min nga mo kota ngol jele be kumbo minna dolo hani bi be kumbo badi won so nyinne asabu badi wolu alingam hakilo lutu gambia ta tuno la tay wallahi nin kombe nyintula tenkearin tenne lunne be sila mole be wulla madman abe wulla abe luwa kala bulo kono andu ni wakata min amune fola e ba fola e luwa le ka bulo kono e ba kitinde le bite ba soronna bari kuman dimi nyinti molla molle la ibe larin fon la fita nyina la walla le ba nyinnom problème o to min yalon ko be keri walla Seku Jallow as a friend as a brother e nyinko amanjari kadiyamu journalist ole mbe nyinne kala nite lata koy man kuke bula pleno kono yeta gambia man sakunda ye saman nde pa modu boja ni ye safero e ko pa modu le nyimmo kari fa tendin nde ngalon kon dama wolu fa mbe bula la pleno kono mbe tala banjun lamine el dabo bijele yankuba dabo bijele mbe tala loya yala mba ko e palisu damages I'm claiming 70 I'm claiming madina do ya de la bala 70 million or we see atale gambia man sakunda tan jono la wala bari ma ko le 17 million 1 plus 7 million albenjo la wala for damages caused to me and my family bari nse si Angleterre ganno for sanji wuli kilin sanji keme anin sanji tang nde ko do soto non yinna mo kuwote alingam fonyo kalabante yalula wato mi yalon ka be diare yaya jamme momo nakita bale na fasota bulu nyimmo be kilin ibe kuriya ko kele mindi yaya jamme foy molle di ala bang foy satelle di ala bang min yalon ka ye nen walla ye bute walla ye bondi la parasolto bari fengo fe yalon ka nakita no yaya jamme la bake fa toka ba katika abe muneke abe bole ro kele yaya jamme la mankuto mu wolati akasira ka fo nyinle ko itela mun ndingoti yajila ki mix wala nyama nyimmo furu ngol bijabe mix la nyinne ya sabu
civilian ol ba fola e papa civilian ol ba fola e daddy atuta dole bulu hani bi adama baro fangola minister iselo social media to e ba fola karimum ba maleti karimum fa maleti karimum fenkeleti atare ni man den hani bemba adama la katu ko munamu e dalta walla yaya jamme ba alinga hakilo to moluto min yalon ko e ka public officials commande ni minul mande e ka fo my dad my uncle my brother yenyen ne ke yaya jamme la inake da bale ka file dad e ka file uncle e buka hani ka kumanda tola ke ba ma alfa eni woji ko le nata yamira president baro be wala nyama e ba fala minister le ko na dad lo nyint ila dad kabira manke minister ta manke la dad na momi lo nyint kabira manke minister ta manke la momiti muna ina biya be kele la momiti fo ko ka man dingol so alinga tonya do ron wala ben kanandila ha ni wo boda je baadi ngol tariya nyama tumala min nga nyin kudeta min be fo bari nyimbe tula fonfon na le katu ko muno mol ko nga nyina yaya jammela bari gambia te nyina no da yaya jammela still mol le bije be kumbola still mol le bije man justice soto still mol le bije hani bibe la mol nyinne man la koy fatal kelu fate dingol tu kono e mawulo folo wodi dingol wulute be nyinin kaado le kala mfali afata nyaadi bari bi dindi wol ka clever back ha bari malik ye minfo malik be corporate kanne ni malik jata e momo tofo ite mari fiti bare be kanandila de na ye tofo doro because atem mo falati is in the forefront of mofa so ani mol min kamo ami siatale muna e mafo jere nin jere nyollo muna e na mafo nin samba nyollo muna e na mafo nin pa nyollo muna e na mafo nin sidi nyollo bada ko nin nyollo wala na tollo ana tonya ana tollo bari ye gambia ki fonga kano te nyonya kono tonya reconciliation o beti atalen damale ke kilingoti unity bari mo kendo ni mo kurungo buka unity keno nyanda nyinne lonna mo kendo na kani mo kurungo be unity kala yalo mune kake akawo mo kendo sawunda la kuriyala le wala nay kuriyala ndi yeferoje dawda dura ko kuriya kale dema blood suckers vampires mi yalon ko ka balu yelolela ye dingol domodi yela musol nyine yelola yela musol kono mandi ni yelola e dingol wuluta yelo kono ye dingol kulli yelo kono ye samba kara molta yelo kono yamira wodi ngol te kala mo falati ban ni men wallahi te keno la yele minnati ni men badi ngol alanga tonya min de kering nga dati wala nyama be continue la wala nyama moto bay no la mbulu Allah subhanahu wa ta'ala la man sabayat ha ni ngo fonko misali fa alimira coup d'etat lo Africa. Let's come back to our topic. Coup d'etat in Africa. Aliya mo le alfa bulondi kafu coup d'etat en Afrique coup d'etat le Africa sendi koma nyine asabu alfa bulondi la wotrako was genius nimmi ya lamoyi Molko is a politician, but Alpha Bulondi is a true son of Africa. Because what we na be nyimfola nka podin nembendonna mbuka longa kamim fangofo coup d'etat len tolo murundi koma mune mu coup d'etat greed modu la fita minna ite malla fi wala alnga tonyaf tonya yaya jamminata nin coup d'etat len yaya jamminata wato minna ala coup d'etat ala na mun nalete mi alon ko na nya jawbalo bari gambian ko le amutafe wato minna modu wulita iko yaya nyanta jilale gambian ko wulta halinga chance diala PPP ko wulte tata lakan bari nyine asabu nim PPP ko njalle UDP lo nga fo le fana tolle fana APRC lo bari PPP mu kafo balete kafo janjanta yiri babo ita kunoli janjanta dolu tata ten fo nyin ko bebe ni UDP le NCP te fo ni killing wo fo nyin ko be nata ke APRC let
Combo note, Yaya Jamaica gagné minke jaka ke dural. Sukuna burufuti ile. Yaya Jamaica gagné minke combo note abuka ke dural. Aka gagné minke combo central abuka ke woke dural. Badi budunga labanda badi mu bel tala 100% no wala so badi. Okay. Marila text Opa, that is too much. As far as you are innocent, you will be paid almighty my God. $17,000 Esa me wale kanina 17 million euro me wale kanina for damages. But yaro nin damages to give an under kaninola. You no problem. So Yaya Jammeh nata nin coup d'etat. Kabila nata nin coup d'etat la ndeysaan. Pa bi dobi je Brikama pa landing. Alama nemo nin kafaro kala kila horomo. Luma min nanyi sojaro le coup d'etat. Amanta karambunga. Mantara mansakunda do kuwa. Akabalu na tarole. Dabo nin bindera ngo akabalu wala. Atelo mo folot ndanga nyimno minna ndela sediaro iko sojaro le coup d'etat kele fano keta modbe pompoto Brikama pompoto jibiyo be kering ndesan modo lunate ko he iko jawara le coup d'etat modo sinata ya mira fabe kela ko Samba Sanya na coup d'etat kufin Samba Sanya ya mira fabe kela wala coup d'etat sifa modo sinata bari inada fo jumale kude ko sojaro le coup d'etat sojar jumal long iko emo wo sojaroje kabiri modu jiba accident ke jam wo sojar tole min nata ka lipa e ka faile kanillai do ko ana to mu yaya lati so nyoza mo grade wo somonda ntulo bala ndesan faadu mo finde dana ko atara ni na dajibe politico is very funny. Because Brikama kono suma kunda ni mansaren su nyinu le kanyo seya politikola because nyinu lon jati yoluti Brikama nyinu lon jati yoluti de nyinu le ka molu sindi la kunku keno luto nyine ya sabu tolbe minto ila lundangul katara wole suma kunda e minulu sindi wolu mu PPP let mansaren su ye minulu sindi wolu mu NCP let kabiri koy jawara coup d'etat le ji kijo ji tantango wala lota mansaren su bulobe chaw suma kundankoli e kuŋolu jimi doolu dunde man finti ñim paari mo nada ko ñinun ka mune jal sojalol be tambirat lato ndolu min yalon ko fondinkelu ndolu min yalon ko butu wo mambulu ba ni maralu lo lota sidol ka jame so paari mo lota ko sojare man sakunda ikay ha ako sokura kaji de maro won mundi fosru akawno ba diga toro ba bila ko jumu e kamuna don da ko juma le kude da ko sojaro la ko sokura kaji ako sojaro ako foybe banku do kan nyama almo wolom bari nata nyinne dadi yaluke gambian ko di jama keta fanjanoti iko hanga sojaro lulondi yaya se wura nole I continue. But yalong once a soldier is always a soldier. Soldier na e wura aka camouflage the wura ya landi. But mimba sisokono soldier ya do ne ba sisokono. Sako soldier tole, soldier kunnakuo, soldier halakiringolo minimum boko njolla Gambian soldiers with a difference. Walla mujumat Yaya Jammeh, Edward Singate, Sana Sabali, Yankuba Toure, aning Sadibou Haidara. You know soldiers with a difference. Yara fa you know la difference of minute. Inyata le kanyodomo. If they be nyodomo, fatuta mo killing. What of Jumadi? I know Siri Equatorial Guinea. I see Equatorial Guinea. Coup d'etat ka banko sendi komale. Kabiru wakera oluma minna wonim bi tema. Gambia banko seita komale. Sanji mo animfula ngamune soto. Ngamira BBB da ngaje madi jobate. Atara Gambia College
ay netalo ru fintinde Gambia college la al halo be nyaa walla Yaya Jammeh kam min be fontoliye ha Gambia be kala Dubai leti Gambia dunta janne ngam fango sotole economic world power yara fa Yaya Jammeh was under the influence of cocaine nay koko sabo wato minna fo labangola nyaabe mata wo wato la kasia na wo da kalaba akon ko alji ats kumandi nya fa yenana ji ats ko fana ni wo kumandi fo labangola kala fi nyota kala bunda ika borle fo labangola modo ka do tiji who's first gonna go to Jammeh because comedian is ready to give them comedy show so any purpose futa what aselo aboha vision 2060 eat what you grow what you eat I adara la firi jor bebe fare something that he doesn't grow firi jor bebe fare wala Yaya Jammeh ay banko be tinya ay karango sendi koma ay dulal be sendi koma ay kuol be sendi koma baralaji be Africa fango jibe from Guinea to Monrovia, from Monrovia to Kigali, from Kigali to Kinshasa. Coup d'etat le nyimbanko do murundi ko Nigeria jeninje ko coup d'etat le biji jeninje ko coup d'etat le biji so Africa kijo nyanda bola coup d'etat la bari Jammeh o Kenya onya wato minna ye wura alawo anata nyami was illegal hana tara ye wura alawo wura mfangonde fe is illegal bari mo buga dimba fani dimbala way bari 38 December ngajele minket mo dantan afole be koliyala nyinne ya sabu ko mon min yalon koy bante kon ni horoma ni bunya na duabe ala wo mari ala nin Gambia banko horomo ala nin kila ni ma horomo ala wo mari ala la sonea kono ala la hino kono nyim mon min yalon koy tuta December 38 atako kono ala wo mari ala la jangol sonea ay bedundi jannatul firdaus mbame tale bonota ani ñun don min yalon ko ila dingol bantaji ñunul le bonota bari ala yalon ne mimmo kuwo ku keta en tulu jongol jakale bara man ala jakale nene nga fonna programme ko no la andun tan kala ñi bi ngaaje corno njaay ya bendum banjun airport as a hero nko wow ndol gambian ko non kata mum tole are we really thinking mbemmira kanne bang corno njaay lo ñunul la ñaaton koti ko dite ñunul bulu ko do bebe corno njaay le bulu e ko million dollar business ole babulu property development njonding corno njaay bi jam sanji jelu molni Yaya Jammeh be kelola juma ne corno njaay to mo juna ne amoy ko corno njaay ñin donation carle di molu la fam pour Gambia kon mo ne man corno njaay ndo maaje de newspaper to or radio to the name corno njaay only surface kabira abuta December 38 la e koy la ñaatom ko mu corno njaay leti bari ngi mamande janne e damal monte ko inada ka clarify e ko corno njaay metulu bulala bari tolleta ta corno njaay kan e kay ko lafita keke nyindi corno njaay is not a politician corno njaay is not a political technocrat whatsoever mune ya sabu coup d'etat be dadala invasion o be dadala mole bita corno njaay ya tambi mom bela min bebe struggle ko e ko corno e ko lafita ninga coup d'etat ken betele kala president it's a question mark Gambia linga mirade it's a question mark. It's a question mark. Yes, they are heroes like any other Gambians. Mini fango tutaje wolle fango hero lut. They are all heroes. Bari muneketa Yaya Jammeh tata la en kangolu det. Min tutaje bondinya keta nungala betiata. Bari coup d'etat jamale fail tade. Fombe won be kela national celebration in the Gambia. Then Gambia will become a nation of national celebration of heroes. Basiru Barrow, atuta coup d'etat letu. Dot fala atuta coup d'etat letu. Mo jama bije atuta coup d'etat letu. Balan nalo. Nduru cham nyolo.
dabañolu mo kotengolu bari ndenga mira min nyanta kala wala nyinti ko kabirim banko falinta bari chornon jay tinanun kana gambia bari kabirim banko falinta nun ndenga nyinne mira nun mo follow min bita gambia obe kala chornon jay leti aita on announce mo kala bendung aita nyim mo la modu kan ay sangolu kontong ay dua sabante fureli because atelo mu nyaton ko nyinne ya sabu nga dati ni nyaton kaya bari woldo do manki sai modu min banda nyine ya sabun ko wolu bonotale minemu sa fele nata fonyo do dunde wo kono e lafita walla bango fankela mbulu politiko fonsen hakilotu coup d'etat min man betiya amman betiya yaya coup d'etat leke ay na banko ta dendi sanji jelo njola be nyekum polet jumale ya lo ni wo coup d'etat soksita to num bimbe laban na nyaadi de momo wolo kat ko to fanam bidale without the mandate of the people so abina laban na nyami bayni dula dol to le ko nyin solution te nyin na for civil war nga jele in Syria dindin jelle bantaji musukono ma jelle tutaji ke ba jelle bantaji nadale ngaje in Libya mo jelle bantaji nga jele in Congo Kinshasa wato minne lafta loran kabila bondila wo ma kangolu nga jele in Burundi mo jelle banta wolutu wala civil war buka fen dadano bari wobe be kering politician ole alata ye niola iko mbe Gambia bondila min tuda jedoro wolom nyindi ko nga duwalu lafa nga awareness lafa mbe Gambia bondila wala ndenga hani still I maintain ko elafita kuwa kala nyami like a national celebration like this and munekada imaji saya new sabo wata sa tuta munela ka new pinpoint biting papa falco savage lo nyinti savage ko hani inene nate man diam and savage ka memfo wala nyinti ko itolbe lori bunda tole nyinu nate fire malika ala le lonta alan toltiji bari fanan doli ya fonu njande ni kuyata ni be coup d'etat ka plan e buka wuli doro yeta hannin captain Carle Diamuta hannin fenke Carle Diamuta nin dunda nin data fon dunda state house okono nin doni bebe sob julale coup d'etat buka ke wonyama because anyanda state house o the follow story la mo si fanya dille state house how loyal they are to Yaya Jammeh anyanta Gambia la geography campo lo nyalu yundum barracks anin fajara barracks jumal le follow nyanta nala jumal le be juma mutala andu coup d'etat manke ko state house da mamuta wode coup d'etat reket so ndenga mira fo Gambia man sakunda mbe letaro kile ning alien national celebration de all the victims all the martyrs mini yalon ko tuta Yaya Jammeh keloto ni la lungol sita be kala national celebration bari ndenga amira ntolo misili molo min nyanda ntoloma ngadua katu ko nyinulu monene te nyinala nyinile min ka tata tariko kuna la fokaba so muna na sai minamba politicize la mbe kuba likela mba ko nyin celebrate la amanya na kala wonyam alinga duweye nemo nin kafarola alinga junubu kafaro daniye alinga murung ye modu min tukoma alinga murung nga wo modu ta niyatra kiti lebe kala o whatsoever wake bari fonsen hakilo today at a Kenola national event because coup d'etat manya na celebrate la ninyi celebrate what about ning modo nata iko okay president Barrow bijela andum be ngalo ne president Barrow modo be Gambia mini alon ko woli nyata no lon president Barrow la mansakunda kati ko kabire nga sita amam fewa amam any sense of direction soto amam policy londi banko kata ko fe wala nyama ni modo fana wulta nan karadora e ko coup d'etat ke wobe di ala nyeleba alin coup d'etat discourage Africa alin kana coup d'etat lo celebrate no matter what Yaya Jammeh tatale mol mi Yaya Jammeh samba wala mu hero luti wala mojumalte mini wulte la bunko no somonda lungo somonda aramisa lungo somonda
itamata denkem itata carte fay dula yela carte do fay bari ma fay ya jamela boxo kono ya fay box do le kono ñinul la mu hero lut ali ngam fonyo nga hero ya ta modu bulu ngadi modu dula mo Gambia be mu hero let as long as Yaya Jammeh is gone niataran ko mu hero let njole be mu hero let. We dedicated our time to celebrate, to pray for the December 30th. We pray for them. We synchronize here 1 week. We on the program. Bari manyan na kela politiko te nga samba. Chorno njay nga lonne ko ay political ambitions leso. So dimoya political ambitions soto. Struggle mo me be katale. Mo be kamunefo. We fought together. But we fought together. Dalasi le bente bulu. Dalasi kemele bete bulu. Ndela wo dalaso. Nga pututo bondi je nga keje. Itela wo dalasi kemo. Mamoide. So mbe kuo tula wale nyama. Nje kumo. As far as Gambia is concerned, nko alinka na coup d'etat le celebrate why. Coup d'etat is a coup d'etat. Coup d'etat cannot be good. Coup d'etat is always bad because I mean Africa la ngalon. Ala jibe ndandangolo. Senegal jibe bankor mini yalon ko be Senegal bala. Muna ngam futa da Senegal ngorin ko telefam. Jelo mudula de dami yalon ko ila moli ya faham ila karanal sita ila establishment ol jibe e ko coup d'etat te kala nyim banko kam. Andung West Africa mu me be Senegal do non banko to coup d'etat man kedan. Ko de ka fule Senegal ni Gambia. Bari Yaya nata Gambia la record break. So sign neither the Senegal B. Senegal ngamra sign ne bota la international airport o yele ka mi alon ko standard ni na the Senegal be president jele min bonde nin carte keso because awareness le bigi. But Yaya nata la nala coup d'etat ngala coup d'etat celebrate nin 22nd July sita wato minna ye domoro ke ye don ye lenjangol fara ye faano le fay fo fano it nyille bentoria. So alangam fonyo ka hero dolu degrade ka dolu warande ka foko kabin December 30 datita wato le Yaya la mansaya bonda nyindoni ba fola kabin nyinketa wato le Yaya Jammeh la mansaya bonda Yaya Jammeh la mansaya la jija moli e wolon wala wato me yalonko civilian no wolta doko tebulu catapult tebulu muru tebulu ini Yaya ye ben andi na le bengo imambore ibe not barata ni wande dingol tat ye wala faali be portal tat biyal kana fonto le atulu mu hero let ali nga nyo fal ko tento bula aten na fala fengo fen andum man sakunda bari kada chonno njaay bendum oje jallo mu ne foje bi akwaten be diamu kam man sakunda nengol la anda be diamu kam president won nengol la so Adama Barrow Sadio Kunjan Sane mbinki long atuta nyin kelo leto malan hawa sa jata mfa malo atuta nyin kelo leto mo jamalu biji ituta nyin kelo leto fonde celebration o kala woliye fo president Barrow te minister kila woliya mbo ko bulala woleto nte jampala woto bayri nyanda min be fola ngo fole nimbora woto tariya nyama doro wala mu ngata ngaji be roke bi congress wala moy Ahmed Fati la parti congress o min ke bayri wo fana be kedine njo fana tula noje ya rafa kabirin wato be datila ngajele DSS jam molu may jeni je sa jun sakobiri ko may yedinde manso DSS man mo soto min kon min tambita may Fati wato ha may Fati ye nyinnek may Fati mo kalabante may Fati teng may Fati political party tabulu anyim party lole danko donka mo scam akilin no nganala muso adunta janne bari bi kuro koy may la congress to bi ayende o terenne ngamin be moy molu kamin be fo ngana holo kono jibe ngaaje nyim mobe nin asobio ken nim musolo mobe be containering holo fana tap nko yara fam may nata sign mol ko motabulu bara fele may keta the second largest political party in the Gambia
because APRC manke political party ti APRC mo buwa ka folet me da wo volale but my party fele apart from UDP my party is the second largest political party and my party is abitaka nede because menekata GMC da malom party ti Gambia mi yalon ko nim party do buka nyosaba ida supporters on nin don mantara nyosabola e mantara konnante ate da malu tema nyosabote da mal tema nyojun ko te da malu tema GMC da male wo soto Gambia follow party political party mi yalon ko active mama kande nata wulta wato wati anin Gambia bera ka dunyola ani APRC sa dunyola ani UDP sa dunyola ani mobe sa dunyola hani minil data politiko bari mobe yalon ko mama kande o mu 419 oleti mama mu 419 oleti nyine asabu imaje sai amaka ngo doyata ngoy ko ning dongo duta nin jalo dada ko kudeng atol min yalo ko al kam banda ba dongo le kedo la tel yalo ne nin jalo dada ko kudeng jumal le folo ka saw ngal nyilinga ni en wolo ko kudeng jumal le folo ka saw luwo ko jandil luwo fa me dadina bari na bari ma dole mi jam bari no wada fanam konka kam ma kande ma akonye babodo akonye lafita fula muso dile la de bari hado wadi ka dum ma kande wala nda dile la de ga hani sabare ja nin jari ba na da wado min na kutiro kuma da kuden aga da furu dimbu kuna wala sawunda do ko do dindi wala min ka de la juna wolle ke do fola ba wala janni lulo la le bila ya rafa mama kanne ke da la juno le ba de mula te kate la juna le jinde ya sabu kabri election bina mama kanne findi da jiga da sina kilinga tata te ngane de iko mama kanne is the largest political party GDC but okay no don't is mama still alive no yalo mama minke ate sortale ate sortale amonda na jaranga freno dolo ade ndolle be birikama mama kande la kule kada wala jaranga freno ni mda do wala bare akondo mukanyele de ade abod biri yade samba postin na ade be kawru ma fa wala la tijinde kawru mimbe kerim bambina ko yala sai nga dawo da ma modo sen jumba ko kana yama bari nga wulli ma jande wulli ko yen abak bar sai mba nga da kawru so ade transfer kawru ma fa wala ade woto de 6-7 months aman na birigama kabiri ade na da holiday la je 7 o'clock 8 o'clock di bodu da drate bentol no ma franco ala ta club wae gay go je club kabiri sai gay go jam club in ka dati 2 o'clock le nin dada sai be mata do la ka fofo ko fo ngata club la nin ñi jaran ko ñin dada ay city wato pengol be keli mo sabda sifa je ga mi kuru daji barala ñim buluri wala nata chinese sol le ke dada asando ka bulute akara dende ngo duma girin so Mr. Kanye ñin kurtu badu wato pengol penkele be keli MC Hammer style wala na jaran ko ay nin kurtu badu ngana bulu ala penko kewo kono wakandi ya kono be kawa ka kandi nyami ndira jeketo lawo ka jini jeketo ngo okay abe no ma ko no don't worry bi wo ka ndere ba ta tikato be sa dan kai no problem mfutata yaro ndi kula kulo boto around 9 o'clock wo ga da DJ je boman do folo ba but DJ be womi no kula be plani kandi ni kanda je Mr. Kanye dunda wado min na boy Mr. Kanye dongo mutai I hate them. Paga jonkoto. Yeah. No.
So wala na biri nada si sa nga Nigeria no la fenko jibela nyindo nyai ka ba nya dire asondo ngo Mr. Kanye nyim asondo londo nya dire because wa don dolu video man sia man Nollywood tekere muga Nollywood jibe. So where did he learn to dance nyim don siba? Mr. Kanye dongo mamandi 10 o'clock be sida wato minna batata club mandate for la kon joringa say ngai wo gase wode gera so wode gera mama kandela te kabele luwo lo da do anim bolo na da dunda do ko na na BBC yedo do ku wato be sida wato mina tare to batata sai tata de sino so my Ahmed Fati la party atelo mu party mi alon ko ala kuo se mo mirade ando abe progress la de natu tata because follow any UDP buka nyosaba ibuka UDP ko mo yako GMC betenne ibuka GMC ko mo yako UDP betenne ibuka GMC ko mo ko APR ko GDC betenne ibuka GDC mo ko GMC bari ñunul bela atako kata mu nekam my alone bari my la party da haji to kam because ya amira for the party does not exist bari bi akoita DSS la ko my la party exist ale and my amunek this is a plus. Congress or Party la National Congress ay political alpha lo mini alon ko kumo soto ibe nata la dulatu bari nga fabu ka jejele nga honorable lo nda mo jejele nga honorable Ahmad Ba jejele nada mo nga one man minister fanan jeje 9-day minister Sidi Njai bari yalo Sidi Njai de sana te mu ji kambo le te ji kambo jate woyo ya samba dawda ka tarawol ate se baluno dawda joro CD be wala nyine kan so CD is not genuine in fabaka tombon jata ni ngawo jeje non to non babra yamira APRC fanante la fida kala may kam bare hanede CD njaya be mu ji kam bo so nyinil be tale be kumandi so my Fati has done tremendously good because GMC la nyin congresso amu fennete mi alon kay modi be tandide ko GMC manke mayda matide GMC is a party and my mean for being amoy ako itolu they are they are part of the coalition okonole and the president Barrow normally biba normally sama ebe president Barrow la agenda ebe fero kala le ko promote barika president Barrow fanana agenda promote nyawonya o manyana sabu de toli la suwo kono fa bari ntumalami na journalist oli ajeninka yamira nyin congress ate kala fendi mi yalon ka be president Barrow undermine hani president Barrow ya lon ne ko political party le ya sambana isotota le ni aje ya sambana so atela na o manya na o political party do fala nyine ya sabu tactical alliance sotota pour political party le badu akana ke technocrato de mini yalon ko wala mu africa la problem fulanja ngoti nin coup d'état botaki na nyen technocrato mini yalon ko domor kadiye do kute mala neje wado wadi ngan ninne soto pihe jibe kumala bastal be kumala moliye kunkoli min sene la se lolu tay e to kala fele nasi wol ko de nyin sira mbali e singol tilen sa ngi kono lu site tilen sa do domoro free geo free everything free technocrat lu beten so nyinne asabu kudos to my Fati aya tandile ko e to be continue la kala party ni straighten bari sa political party le be local bari nyin coalition o keta modo le moneti ay woni jaburunde le mam miro so ko tay iko alga political party lo sa in Gambia be kala nyami in katale ate kala ko simple majority vote bara be kala le ko ibe 50% na soto la nim mim 50% soto wote keno la president wote walle tolla jikoto party te keri Gambia min se 50% pour so nyine asabu itol fe itol be binale ke kankelenti e laño kam nyin kamala nin gagneru keta isaje ko e ministre yale bondi de ye tol ke ministre de commune nyin keta bari Gambian ko be nyaabe minna ko wodoron ne e ko political party kilinte binano nyine asabu sai diaspora national party lot liberal alliance nata kabe fo nata furero nata landi jantam ni nyulu nata nyina ko de mi yalo gabe lore so bari wo fanam be mu democracy leti katu ko muno banku ndingo min boko Gambia less than 2 million people political party jelle biji
na tambita nyina yalo mune binakela sate wo sate tundu bala political party sotola Combo National Political Party, Jara National Political Party, Wulli National Political Party, Nyomi National Political Party, but we call that. You never care. Wala wakama do my party ya kata na tentu nga jai anala GMC nye tentu nga jai beduale and beduala wa political party panamwe be. Badi ngola fere watu utada watu banta. Sai la fa programme ko la minna wala ñenti konde sa Gambia muna nan tolo Gambia ko do malla fi ke bayala sa kon tol min yalon ko mbota nan Gambia nata si tubabu do jan sanje jelu be sirin tubabu do jan sa ko mba musolo bari ngani foyle de ndese tarano da kulopo kono bari ni nata je ko ntolo Gambia munam musolo kebal nene ngani fonna programme do kono ngo sanje ta woro keba sanje ta lulu keba ita kamune wacha Facebook ikande famo min jembe futala sanje ta lulu wato wati motende jela Facebook mbenna account do be de sorona ala o mari ala NCO futande je kila horom mbenna account do be sorona kamune ni Facebook walla hani adrambe talla Facebook nde talla je faji la nin dindingol be nyo sabala nin dindingol be nyo nenna nin dindingol be gar walle ya bari mune be keri tubabu du kideta le nyine asabu nim molu site la bungol kono ye television no jibe wato do le ke fangol jibe ye fangol konkon ila ke ba ti yolo jojolo dindin ti yolo fale ke ba dum ni ke ba ya ta foka ba isa la fi dindi yala nyaaw nye bu ka sey no dindi ya kat ko ni dindi ngol katay ke jele wende jakale baake keba kotolo min yalon koy nyantata keba kafole to bi wonnin dindingol be nyo sabola koy tulbe Adama Barola youth movement on kono calling themselves youths are they dwarf are they vultures duo now hada wadi ngo buka ke no duo lo nada da fa keba ta la ti keba ti yo jolo ngai ti kutolo soro bar hada wadi ngo buka la ti yo jolonde because fenne ben tol bala fengo mi yalon ko na datita ka kembala abuka bono wala munti wala mutti koyot ke baya ka sute nin ti koyon nin hada madi ngotata tiyolu datita ka koy fembuka bondino tili wotili niali min ka fali wala kasiya niya nyula ludung ni wonyula lo banda abede ka koy fer kuna jaw so nyine ya sabu alinga hakilol ni ko Adama Barrow youth movement mo ma fo mo mimbe Adama Barrow youth movement mo ye konne mo ma fo mo Adama Barrow youth movement konne bari dalilo la lota minulu kan wala manke dalila kendat ko ndafitale kataka president wala makoy lafitale kanyinke Gambia be Adama Barrow na president nintol be sondan go karlon fati muna ina ta be kuro sanna kata muta ku ka fay ko lafitale kanna diya karfena kota atla ngalon ka to lon fat ndala nga wolon bari ndesa kumpo tubabudu nyine asabu nde atemela mbe sela soto kata soto manke mbe sela because ye tubabudu ni man sei watora tubabudu kete fango bulle ayike tubabudu ye tubabu muske baade ngol je katara soko nyere nyami hani silo ka hani boso ko ne takite le sabo okay with Mr. Sonko I don't know Dr. Sonko no I don't listen to that mo wala moy I'm sorry ko de ngala moy de ha ngo tubabu du ale tubabu di gele fe ya buka diye bulu fone wato mi yalon ko tata fo ke baya nyine ya sabu wato wati kaboja ikata Gambia ikata Africa dulal kata dindi nyinol so nindol nada tubabu du se wato le benna yusundur lol la wahde yalo yusundur ye denkilo la science ay Gambia celebrity be ko aben tollala Gambia musike ba be ko avec akalan tolle Gambia ke ba be ko akalan tolle cey ye ale jelle di yusundur la pour ay denkilo la li
ndemale jelle di use la bura den kilo le bari mo ngaje aku ende jagale ma use ko mo den kilo mo ma fa bari na the Facebook mo ma bra Yusuf has sent this song for me but I don't mean for aliman son kala kumomo alimma ko e gudo ninga du nyota ali rectify Yusuf mune tuki jommula wante ñibi moy fulla ngamre ka mo la jam nan ci ma ko de ni ma fogu mune tuki moy jom tuki nit dafa wara tuki moy jom wante niti so tuki nga am ba amudo ko war nga ñibi fu nga joge ñibi moy ka mo ñadi jom ak fulla ñibi moy fulla ñun na kene so na musike bal mi yalo be sirin jang America bankoka ibe mbatandila ibe kungolu nyulalla ibe nyakira so kele nyaali kono atara mobe keta wulindin finko mobe muta ni nyakila ni wero bondi nyakono dolo e bugeje kota e ko munamu e ko sai to mu youth soldati to lo Adama Barrow youth movement ita di moy ke youth ita fana ke youth ala mari ala subhanahu wa ta'ala en tanka walla ala baraka ba ke fadi mo ngal tendu ngal jayi ngal jayi e alla la mori kuji maluto mobe dawoda dorom anna ter kabite don pamodu e be ala subhanahu wa ta'ala tentula ba jayinde ba warandiro mi yaron ko amanda dula so to mala min bi fana alhamdulillah rabbil alamin ngadua minke ala subhanahu wa ta'ala en dua al jabe andunni ala ye dua al jabe mun nyanda wala mu kamuru ngate ala kan ka tentu ka jayi yinne nyanda gambiyan ko be ma na dua al jabe tal sanji jelu mbe dua ala ma ya jamme boje bar ala le ya long wati jumala ka dua al jabe yinne asabu mo kendo na dua ke wato ala dua ka mutale bari mod min man dankene ya ise moy ko nde tata le ngadua ke ngasada sabajana man jabi hani bi ala buka saramola nga ala danne sanji jelu mbe ala danira ala nata kairo kenyi lotan ko ala ko yewo kairo min kenyi hani biya mansi lafita kaira do lamin tambita nyin nimma hakiro abe fendi la na mimu kairo tanot ala o mari ala embe kisa wala kila ko mo sallallahu alaihi wasallam na banko ala ma te ben kambe kafulaje ala man da malike la nyo kanulati ala ma tonya sabatila biko tonya man tara sabatin dami kano buka tara woto ye kanoje dawoda tonya le bigi kano buka lono ni faniya kanna dimo ni mbala kano mu tonya leti fa ni dimo la kano mu tonya leti bari kano min manka tonyati wo buka keno kanoti wakana muro munalla akala ban konnante yali amunta ite be muso nyin na wato min ite be tubabu doja ika fo la muso ko mbe do ko la queen na office ne nin queen nata ndeleka nin queen nata queen na office to ndeleka tara sire ndeleka modo alawiye dunna fanne ne muso la wato so ko fera so ni o fo muso ye muso nene andu nyin jama bare ka kejam modo ni be musunino la Gambia e buka son ka tonya foy isa foy ko ndebe do ko la media matic mbe do ko la Pentagon mbe do ko la British Foundation for Peace ayatara yara fam ite be mun do ko la yara fam ite be keba ye yaman yamuso samana yewo hobbe di iko ya nyini nim fan yalla nana ta lote la tonya ko to do wakano ka banni katu ka jele ko ite ka min be faye abe manke kumate mi yalon ka be sotobe walla nga tonya sabatindi nin tonya soto ta dawoda kano be dunna wotole nin kano dunda woto wakano bu ka finti bari nin kano be lorin fan yale kam lumo min na tonya ya kungo dunde nin dala fan yani mboro kata nin parantero la wakano ka tinyale wakano ka danni wala alama tebbe kamno anin kano tonya kam alama o sabati la Gambia badu ngono bi fanan be dannale jarne na programme olto mimbe keri anna ter kadun telon pamodu bojam mi alon ko wala be siringal ye mimbe keri kunna jam mimbe keri television auto
mbe duwala le fam alla lamur kuni mala tumara minanga ala tentu foka bang walla mbe danna janne foni ala en beni si samala sama be kala no social letters leti dami yalon ko be telefono dayella mo se commando oke ka ila hakilo lu tamande je walla wakamala doron mbe na technician olu konton na mbe tentu lam be jayele be du ku kendo min na kaje ko wati na programo ina nyama walla wakamala doron mimbe keri nka fo la nyama ibe sirin Scotland ne bang walla fo Ireland ni atalete be wo ma fawon lala jingali shipping and removals commandi 0141-944-3361 ñinin lamu company te min yalon ko ikalla fengol sambale Gambia andu daman kolya nin fengol le be boli lafta min sambala Gambia ñinin commandi andun sai ya office kutole yelale Scotland banko kan wo office walse commandi nole 0141-944-3361 e ka yelele kabo talanse somonda kata fo talanse wularo walla nalle fengol soto keki Gambia doron ali jingali shipping and removals commande min yalon ko ifelelo ringal ladda kungoto Scotland and Ireland. Are you living in Scotland or in Ireland? If yes, then call Jingali Shipping and Removals on 0141-944-3361 for all your freight to Gambia. We have now opened a new office in Scotland for your quick collections. Our opening time is 8 a.m. to 8 p.m. Jingali Shipping and Removals, right at your doorstep. Jula Finance Money Transfer badingol julolu Seattle de bari Jula Finance itoluma nyonsot Jula Finance wol sai ni lafte la mobile top up la Gambia walle badingol le soto je min yalon ko ilafta kela cash power top up albitala dami wolo mo Jula Finance Money Transfer walla itebe dawoda Angleterre walla dunia dawoda ilafta kodo kira Gambia nyinkamala ila modiya soto yemminki ye wosoto andul tariya nyama erbita damin wala mu Jula Finance Money Transfer nyali kodo ki Jula Finance Money Transfer altata Guarantee Trust la bank bunda o bunda to Gambia albe kodo nyintano la jele tariya nyam altol min yalon ko albe santoto soma nga brancho soto le jele na branjo wale Bansang Bara Gunjur anning kombo na branch babe wolto Kairaba Avenue walla badingol na lafta la kodo kila walla alafta mobile le top up la walla alafta cash pa walla top up la Aljula Finance katanyo ya 0138-4240-426 walla 079-497-33233 walla 079-491-44674 Jula Finance wole nata pour kalu dahandi kodi kiyo la fannala andum fanan saya al badi ngon mimbe Gambia e manyan na fola credit kola walle manyan ne lala di bokono Jula Finance wole nata kanda hande Take this for your father. His phone is unreachable. Immediate money. It doesn't matter when or where. What matters is immediate access to money transfer services, payment solutions for individuals and businesses, because our presence is global and we understand your local concerns. With over 190 countries trusting our services, you too can rely on us for safe and reliable money transfer, bill settlement, foreign exchange services at an unbeatable rate. Get more details on our website or visit us at our headquarters on 76 Kairaba Avenue. Immediate Money, your worldwide money transfer solution. Born in Africa, truly international. Membe kering gabonyine nyapma ningine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan mune ite ta sanne ba
mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni ye kilin sang walla la gobleto ye kili wo kilin sang nyinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme uti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita kamoy kabe kerin nyami andu nga continue kamoy kabe kerin nyami al ngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafte la nyinti sato lu sotola anning ila nyin completo altul mimbe UK al binta bojan komandi 074 638 86811 minule alon koy be jamani ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 altul mini alon ko alben nowe al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min komandira ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046739 466119 minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 00393512745086 walla alse pamodu bojan Kumandi 07512218329 walla badi ngodu alnga mimbe kere makoy isaje mimbe kere fana ye muru ayalu makoy kibaru to anin kachadi manto walla mimbe kere nkafo tolbe dahata mbetilin nalale mbalije kan